everyone. It's such a joy to be here once again on one of the best station in Ibadan, the Solutions FM. God, God bless us. Wow, Yes. God bless us. God bless us. Now, tá bá gbọ́ pé Olúwa bùkún yín, it means concerning our home, we are blessed. Concerning our family, we are blessed. Concerning our marriage, we are blessed. Concerning our whatever we are doing, we are blessed. Ibi tí ìbùkún ò bá sí, ibẹ̀ ni ìjà máa ń wà. Amen. Ibi tí ìbùkún ò bá sí, ibẹ̀ ni àìlè lọ síwájú máa ń wà. Ẹbí tí ìbùkún ò bá sí, àwọn ló máa ń wà lójú kan. Ẹbí wa ni wà lójú kan. Now, I welcome us once again to Love and Romance. Ẹ jẹ́ ká pe ọkọ wa. Ẹ jẹ́ ká pe ìyàwó wa. Ẹ jẹ́ ká pe àwọn ọ̀rẹ́ wa, àwọn àbúrò wa tó jẹ́ pé ètò yìí ó lè ṣe nǹkan nínú ayé wọn. Ẹ jẹ́ ká pè wọ́n. And wherever you are listening to the program, I want us to increase the volume so that other people can also be part of this program. I think in this generation, it's a generation that I can say in quotes, love deficient, or they don't understand what love really means. We have everywhere flogged with social media, and people say different things concerning love. Ó dà pé ayé ìsìn yìí, òye ìfẹ́ kò really yé àwọn èèyàn tó. I don't know if you have anything to say concerning that. It's true. People don't really have the understanding of what love is all about. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ sí ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n pè ní ìfẹ́ tí wọ́n owó náà mọ̀ sí ìfẹ́. Most of the young people out there these days just think that everything about love is money. No money, no love. They don't really have the understanding of what it takes, and that's why it's very difficult for them to stay married. It's very difficult to stay married. Wow. Ètò ṣe ṣòro fún ọ láti dúró ní ìgbéyàwó nìyẹn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọmọ tó ń jẹ́ ìgbéyàwó. Wow. Wọn mọ̀. Wow. So I welcome us once again, and I believe that tonight's program is going to be very impactful, enlightening. And if you are joining us on any social media platform, on Facebook, on Instagram, and on YouTube, you can share this program because I believe everyone that is going to be hooked to our live program tonight will be highly impacted. And tonight we are going to be talking about rules that governs marriage. While I was coming, I was discussing with Dr. Bankes that can we say that marriage really has rules? Rules that makes marriage work. You know, so many people are complaining that their marriage is not working. Ẹnìkan máa sọ pé gidigba ò ṣílẹ̀kùn, ẹni tó bá ní kọ́kọ́rọ́ òun ló lè ṣílẹ̀kùn. Gidigba ò ṣílẹ̀kùn, ẹni tó bá ní kọ́kọ́rọ́. So that rules can be said to be keys that opens marriage, keys that make marriage work. Those are what we are going to be talking about tonight. I want you to stay hooked to the station. Increase the volume so that other people can be impacted.
Wow. Mo rí pé gbogbo wa là ń jó nínú studio gan ijó pọ̀. Now the theme of that song we just listened to is that our love will last. Our love will last. Ìfẹ́ wa á dalẹ̀. Ìfẹ́ wa á dalẹ̀. Ìfẹ́ wa á dalẹ̀. Now I believe that the reason why sometimes love fades is because some rules were broken. Am I saying the fact? I believe that some rules were broken. That was why love faded. And where there is no love, I don't believe that. Love is one of the magnets that holds couples together. Love is one of the magnets or one of the rules that must be obeyed in marriage. So I will be talking about briefly on number one rule to making your marriage work, and that is love. Ibi tí ìfẹ́ bá wà, ibi tí ìfẹ́ bá wà, ibi tí ìfẹ́ bá wà, sùúrù á wà níbẹ̀. Ibi tí ìfẹ́ bá wà, kò sí ilé tí ìfẹ́ bá wà, ilé aláyọ̀ ni. Ilé tí ìfẹ́ bá wà, ilé tó jẹ́ pé ìfọ̀kànbalẹ̀ máa wà ní. Àárín ọkọ àti ìyàwó tí ìfẹ́ bá wà, kò sí wípé gbọ́n mi sí omi ò tó. Ó lè wà o, ó lè ṣẹlẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n á mọ bí wọ́n ṣe ń tán ìjà ara wọn. So one of the rules to making a marriage or relationship work is unending love. Unending love. Unending love. Number two rule that we talk about is trust. Trust. Tá bá lè gbẹ́kẹ̀lé ara wa. It's not that you are saying something, your partner doesn't believe in you. It's not that you are somewhere and your partner doesn't believe that you are there. But if trust, ibi tó bá yẹ pé ìgbẹ́kẹ̀lé ó ń forí ṣọpọ́n lọ ní gbogbo ìgbà ìgbéyàwó yẹn àbí ìrìn àjò ìfẹ́ yẹn òun náà máa forí ṣọpọ́n ni. So there must be love, there must be trust. There must be love, there must be trust. And I will want to say that falling in love with the same person over and over and over and over is one of the pillar or one of the key to making a relationship work. I don't know if Dr. Banky has anything to add, because tonight we are going to be dancing. Amama Joni, àwa ijó la fi bẹ̀rẹ̀ àárọ̀ yìí. So amama jo amama bára wa sọ̀rọ̀. Àwọn nǹkan tá lè fi ṣe òdiwọ̀n ìgbéyàwó wa. I don't know if you have anything to say concerning that. Yeah, thank you, Dr. Taiwo Bello. One of the things I would like to talk about is, let's even look at the word rules. Rules is hidden in the personality involved in that marriage. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin nínú ìgbéyàwó, òfin èèyàn ló ń jòfin. So òfin yẹn sápaná sínú àwọn méjèèjì. So the kind of person you are married to will determine the rules we are talking about. Because there are some rules that works for A, it doesn't work for B. So you have to understand the personality you are getting married to. Ẹni tó fẹ́ o gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa, òun ló máa determine òfin. Inú ènìyàn lòfin wà. Mi ò like kí n máa jẹ ìrẹsì. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Òun ló ṣòfin. Ẹ má fún mi ní ìrẹsì. And Yorùbá sọ pé ọbẹ̀ tí baálé ilé ò bá kí ń jẹ, ìyálé ilé ò gbọ́dọ̀ sè. So inú èèyàn ni àwọn òfin yẹn sá sí. Àǹtí kò bá sí òfin, kò kí ń sí ẹ̀ṣẹ̀. So tí ọkọ bá ní ó ṣẹ̀ mí, ó ti lu òfin ẹ̀ ni. Tíyàwó bá ní ó ṣẹ̀ mí, ó ti lu òfin ẹ̀ ni. Ó ti rúfin. So rules are hidden in the personality of the person you are married to. What offends a particular person may not offend the other. So the rules depend on the kind of person you are married to. Whatsoever your wife does not want, if you do it, it will result to offense. Why you can do it to someone else and the person will not be offended. So if we are going to talk about rules, tá bá máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin inú ìgbéyàwó, in tí màá kọ́kọ́ bi wá ni pé ǹjẹ́ o mọ ẹni tó fẹ́? Ṣé o mọ ẹni tó fẹ́? Ọkùnrin mi ò láìkì kóbìnrin máa kọ́ rẹ̀. Kó máa kọ́ rẹ̀ kiri, kó máa kọ́ rẹ̀ máa rojọ́ kiri, máa lọ pàtí káàkiri. Ọkùnrin mi ò láìkì ẹ̀.
ìyàwó mi ò láì kọ́kọ́ ẹ máa mutí kó máa mu sìgá ọ̀ kó máa ṣe ìrìnkúrìn kó máa rìn ìrìnkúrìn ẹnìkan kọrin ó ní má pa mí o ìrìn gbèrègbèrè tó mírìn kò máa yé mi so ọkùnrin mi ò láìkì kóbìnrin máa kọ́ rẹ̀ so ìjọ́ tí obìnrin yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣeun tí ẹnìkejì ò láìkì ibẹ̀ nìjà ti máa ń wáyé wàhálà máa bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ la máa sọ pé ó lu òfin orúfin ó rú òfin so kí ni ìyálé ilé kì í jẹ kí ni baálé ilé kì í jẹ what is it that your husband doesn't like what is it that your wife doesn't like so ibẹ̀ la ti máa mú rules yẹn but there are some general rules that may apply to ọkùnrin àti obìnrin it may apply to the both gender the husband the wife. And that's what Dr. Bello has been talking about. And I will add my own to it, is openness. Openness. Nobody feels safe around a secretive person. Kò sí ẹni tí ọkọ ẹ̀ máa ń balẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó bá ń fi gbogbo nǹkan pamọ́ fún ẹnì kejì ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ ni ò ní balẹ̀. Text message wọlé o sáré delete ẹ̀. Òun gba kọ́ọ̀lù ọkọ ẹ̀ ń bọ̀ o sáré cut ẹ̀. Àbí òun gba kọ́ọ̀lù ìyàwó ẹ̀ ń bọ̀ ó sáré kọ́ọ̀tì ẹ̀ last transaction tó wọlé fóònù ó ti sáré delete kó tó dé torí ò fẹ́ kó mọ iye tó wọnú àkáǹtì ẹ̀ ọkùnrin míì ṣaṣa lọkùnrin tíyàwó ẹ̀ mọ iye tó ń gbà so tí a bá ti fi inú hanra wa ó máa ń jẹ́ kí ọkàn ẹnìkejì má balẹ̀ so ká máa fi inú han ara ẹni ní òfin kìíní tèmi máa sọ̀rọ̀ nípa kò sí ẹni tára ẹ̀ máa ń balẹ̀ pẹ̀lú yẹn kò sí ẹni tí ọkàn ẹ̀ máa ń balẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa fi inú ẹ̀jọ́ náà ta nínú ẹ̀ jìn jù nínú ọkùnrin àti obìnrin bí àkìntì ẹ̀ kọ́kọ́ bí yín náà wọ́n máa nínú ọkùnrin jìn wọ́n á tún nínú obìnrin jìn èwo gan-an ló jìn jù náà èwo ní inú ẹ̀ jìn jù how deep is it inú ọkùnrin jìn tòótọ́ inú obìnrin dẹ̀ jìn àwọn ọkùnrin máa rò pé inú àwọn jìn ṣùgbọ́n inú obìnrin ó dàbí pé ó jìn jù inú ọkùnrin lọ torí tí obìnrin mi àfi pààyàn bóyá máa bẹ̀rẹ̀ rìn rè bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ibi tí inú ọkùnrin jìn sí nípa ṣágà àtàgbèrè. You want to hide it. Yes. So who is deep? Who is deeper between man and a woman? Who is deeper? So secrecy, being secretive or secrecy is one of the things that make couples to feel unsafe around one another. So that's one of the rules that I will talk about. Òfin kìíní tẹ̀ máa sọ ni pé ẹ jẹ́ ká fi inú hàn ara wa. Ẹ jẹ́ ká máa fi inú hàn ara wa. Tá bá fẹ́ gbà tá fẹ́ ṣègbéyàwó àwọn àgbàlagbà máa pè yín má fi inú obìnrin o má fi inú obìnrin o èṣù lóbìnrin so èṣù ló bí yín tẹ́ṣù bá bí yàn èṣù ló bí náà. Ẹbí ìyá kan ló bí gbogbo wa obìnrin ò kì í ṣe èṣù. So tó bá sọ pé ẹ má fi inú hàn ìyàwó yín ẹ má fi inú hàn ìyàwó yín ẹ wo ọkùnrin kan ó ra ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ pọ̀ ṣálálú kò dẹ̀ jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ mọ̀ bí ọ̀tọ̀ fún pé má fi inú hàn obìnrin o ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ kù sájò àwọn tó sọ fún tí kò jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ mọ̀ àwọn yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí talẹ̀ ìyàwó á ń jẹ àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ ra ilẹ̀ sọ fún ìyàwó yín má fi inú obìnrin ṣé orí tí fámìlì bá sọ pé má fi inú hàn ìyàwó ẹ̀ má fi inú hàn ìyàwó ẹ̀ in tó kójọ náà ń dúró dè ẹni tó bá ti bímọ fún ni ó ti kúrò lálé ẹni. Don't let anybody tell you that you should not trust your wife with information about you. Don't let anybody tell you don't trust your wife. Don't tell her things. Don't do this. Don't do that. Those are the people that will take over your things if anything happened to you. Any woman that has given birth to your children is worthy of knowing every step you are taking. So, ẹ má fi nù, tó bá fẹ́ ra lẹ̀, má sọ fún, kí ló dé tí mi ṣe ní sọ fún ìyàwó mi? Ìyẹn gan ò dáa. Àbíyàwó kó sọ fọ́kọ ẹ̀. Àbíyàwó kó sọ fọ́kọ. Má sọ fọ́kọ epo fẹ́ ra lẹ̀ o. Má sọ fọ́kọ epo fẹ́ ra lẹ̀ o. Àwọn nǹkan kan lè fà á tí ìyàwó òfin ní fẹ́ sọ fọ́kọ ẹ̀ especially tóbìnrin. Obìnrin ò sábà farapamọ́. Tí obìnrin bá farapamọ́ nídìí. Bóyá ọkọ ẹ̀ ò fẹ́ kó gbé nǹkan rere ṣe. Òun fẹ́ ọkọ tó máa ń jowú ṣe rere ẹ̀. Torí àwọn kankan wà tí àwọn bá ń ṣe rere inú máa bí wọn. Ẹ lè sábà gbọ́ pé inú bí obìnrin pọ̀kọ ẹ̀ ń ṣe rere. Ẹ lè sábà gbọ́.
so irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn á fẹ́ máa gbé nǹkan rere ṣe láì jẹ́ kó mọ̀, kò dẹ̀ wọ́pọ̀. So àìmá lè finú ọ̀rọ̀ ẹni, lack of openness is one of the problems, the rules that destroys marriage. You must be open to one another. Ẹ finú ọ̀rọ̀ yín. Ibi tó bá ń lọ, ẹ wo ọkùnrin kan tó jáde lẹ́jọ́ kan tó tẹ̀lé ọ̀rẹ́ jáde, ọ̀rẹ́ dẹ̀ gbé fáwọn agbénipa, kò dẹ̀ sọ fún ìyàwó ibi tó lọ. Àbí obìnrin tọkọ ẹ̀ ní kó má tẹ̀lé ọ̀rẹ́ kan tó pàdé lórí ayélujára bí Facebook. Ọkọ ẹ̀ ní má tẹ̀lé lọ, ó ní irọ́ o, my dear, mo ti gbọ́ mi ní tẹ̀lé, ó dẹ̀ gba kọ̀rọ̀, ó tẹ̀lé. Àṣeyàn ibi tó mú lọ ọ̀dọ̀ àwọn agbénipa náà ni. Ó lóun invite ẹ̀ sí party, àṣé party yẹn irọ́ ni. It wasn't a party. So we have two examples of people like that their husband's friend invited him somewhere. I don't know, maybe a function or a party. He didn't tell the wife, and he handed him over to kidnappers. I have heard the story of a wife too that went out. The husband said, "Don't go with that friend. I'm not okay with that friend." She was saying, "No, there's nothing. Don't go. Okay, I've heard you. I will not go." And she went behind the husband, and that lady handed her over to kidnappers. Thank God that they did successfully kill her, but they really, wounded her. Cut her to death. Thank God she did not die. So don't let anybody tell you, don't tell your wife things. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ owó ni, ibi tí ọkùnrin ò tí ń fẹ́ fi inú obìnrin ara owó wà ńbẹ̀. Jẹ́ kó mọ̀, my dear, 1 million ni mò ń gbà o, ṣùgbọ́n sórí, mo ní plan. Kó wá forí lálẹ̀, in tó ní ṣe ló ní ṣe. But still let her know. Àìpọ̀yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ní báńkì tó jẹ́ pé àwọn ará báńkì ti gbẹ́sẹ̀ lé. Torí pé ìyàwó mọ̀ pé ọkọ nírú owó yẹn, ọkọ ò mọ̀ pé ìyàwó nírú owó yẹn nínú báńkì. Nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀. Ọlọ́jọ́ dé bá láìròtì. Àwọn èèyàn yà máa fi ṣara ní di wọ́n máa fi ṣe business. So one of the rules is openness. Openness. You must be open to one another. Wow. You must be open. You must. And ibi tí ìfẹ́ bá wà, kò sí nǹkan kan tó lè jẹ́ bí àṣepamọ́. Ìfẹ́ máa ń gbé nǹkan jáde ni. Tí èèyàn méjì bá wà tó jẹ́ pé ẹnì kejì yẹn inú kan ló fi ń bá ẹnìkan lára wọn inú kan ló fi ń bá ẹnìkejì rìn, kò sí nǹkan tí ẹnìkejì yẹn lè ṣe tó jẹ́ pé kò níwọ̀n síta. So openness is very, very important. Very, very important. I will also be talking about respect. Respect. Ìbọ̀wọ̀ fún ara ẹni. Respect. Husband, you need to respect your wife. And wives, mothers, àwa tá ń gbọ́ mi, àwọn obìnrin tá ń gbọ́ mi, a ní láti mọ bí a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún àwọn ọkọ wa. Àwọn ọkùnrin náà tó ń gbọ́ mi, a ní láti mọ bí a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún ìyàwó wa. Everything is not like becoming a soldier in your house. Kì í ṣe pé kí a di a military person to our wife. Ẹni tí a jọ wà ní ìrìn àjò ìfẹ́, a gbọ́dọ̀ ṣe pé ẹni ẹ kó jẹ́ pé tó bá ti rí wa ẹ̀rù máa bà. You don't demand for respect, you command it. You don't demand it. If you are demanding it, the other person will be feeling as if she's a slave. Or àwọn obìnrin míì wà tó jẹ́ pé they are also domineering. Kọ́kọ́ wọ́n tó sọ A, wọ́n ti sọ B, wọ́n ti sọ C, wọ́n ti sọ Z. Wọ́n ti sọ A, wọ́n ti sọ B, wọ́n ti sọ Z. No, a gbọ́dọ̀ ṣe báyẹn. A ní láti mọ bí a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún ara ẹni. Nígbà tá a bá jọ wà pọ̀, a ní láti bọ̀wọ̀ fún ara wa. Nígbà táwọn ọmọ bá dé, a ní láti mọ bá a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún ọkọ, bá a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún ìyàwó wa. Nígbà tí àwọn ẹbí bá wà mẹ́ṣẹ́ ọpẹ́ lómi wà, ìgbà tí ẹbí bá dé, òun ló máa di ọba. A fẹ́ máa ṣe bí ẹni pé I'm in charge. Ó yá lọ bá mi gbé kíní kan wá, ó yá aṣọ tí ṣe kíní bá, ó yá mo ti. That is why some wives, they don't want to go for family meetings, especially extended family, because wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ti di ẹrú ẹbí yẹn.
bí o bá dẹ̀ ṣe pé nǹkan ẹ̀ bí o bá ṣe pé ọjà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ná. If you don't respect your wife very well, if you don't respect your husband very well, your family member will never. Because if you don't, honor begat honor, respect begat respect. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe pé ọjà yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa bá yín ná. If you don't respect your wife before your friends, they will also take her for granted. If you don't respect your husband before your friend, they will also take him for granted. There are some fathers, àwọn bàbá kan wá ti jẹ́ pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan lójú àwọn ọmọ. And ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ìyàwó bàbá yẹn kò bọ̀wọ̀ fún. So àwọn ọmọ máa ń wò pé why do I need to respect my dad, because daddy is nothing. Mommy is nothing. And so that marriage has already developed a weak foundation. So respect must continue. Ibikíbi tá bá ti ríra wa, kò bá jẹ́ ní àwùjọ ni o, kò bá jẹ́ nínú ilé ni o, kò bá jẹ́ láàrin ẹbí ni o, kò bá jẹ́ láàrin ọ̀rẹ́ ni o, kò bá jẹ́ láàrin ará ni o, ibikíbi tí ọkọ àti ìyàwó bá wà, ẹ jẹ́ kí a máa bọ̀wọ̀ fúnra wa. Even nínú ilé, don't talk to your husband anyhow. Don't speak to your husband anyhow. Don't wash down your husband. Husband also, àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n respect ìyàwó wọn. Wọ́n ò bọ̀wọ̀ fún ìyàwó wọn. They talk to her anyhow. They correct her anyhow. Please don't be correcting your wife. Don't be shutting down your wife before your friends. It's not good. Don't be shutting her down. Don't be talking her down. In fact, sometimes when you want to correct your wife before your children, you may not need to do that. You may need to call her aside and talk to her. Someone said when she got married, she made her bedroom a courtroom. She made her bedroom a courtroom. What's the meaning of that? That means that whatever judgment they want to pass, whatever thing they want to say, must be indoor, not outdoor. Respect is very, very crucial. And as you are growing in marriage, there might be temptation for the respect to reduce, but don't take it. Let it continue. Let it continue. And we also be talking about forgiveness. Forgiveness. Àwọn àti ẹ̀yin wọ́n máa ń jà. Kò dẹ̀ sí ibi tí a bá ti rí ọkọ àti ìyàwó tó jẹ́ pé ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan à ní máa ṣẹ́ra wa. Àwa máa ṣẹ́ra wa. Why? Because we have different experience, we have different exposure, we have different ways in which we see things. And even as we are aging, some things begins to change. I don't know if you have anything to say concerning aspect of forgiveness, because I believe it's very, 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 very important. Àwọn ẹlòmíì lè máa gbọ́ mi ní àṣálẹ́ tó yẹ pé àwa àtọkọ wa à ń bára wa jà. Respect is reciprocal. And there's nothing we can do. In fact, nothing can work without forgiveness. I think that's why even God, the Creator, allowed forgiveness to be part of His work with us. Because kò sí ìbáṣepọ̀ tó lè gún régé láìsí ìdáríjì. Tó bá ti jẹ́ pé lẹ́ran ara ni ìyàwó tí ì ṣe pé ìwìn ló fẹ́ o. Tó jẹ́ lẹ́ran ara ni ọkọ o, kò sí ní ẹ máa ṣẹra yín. So ìdáríjì ó ṣe kókó. Ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Tó o bá ti lè dáríjì yàn má marry. Wow. If you cannot forgive, don't get married. Wow. Because there will definitely be offense. Wow. We'll be going for a short interlude after now. And very soon after that, we'll be opening up the studio line. And the studio lines to call is 0909 888 9939. 0909 888 9939 or 0912 222 2939. For those in diaspora that want to call or send message, plus 234 90 44 222 939. Ó ṣe olólùfẹ́ mi kò burú máa ń pè ẹ́ ó yá já ìpín yẹn láti ọ̀dọ̀ ẹ. Rárá o, ìwọ ni kò já látọ̀dọ̀ ẹ o. Ìwọ já lọ́dọ̀ ẹ. Àní kò já látọ̀dọ̀ ẹ. Irọ́sẹ̀ àní kò já ìpín yẹn láti ọ̀dọ̀ ẹ. Mo gbà ẹ́ láyè kò já. Já látọ̀dọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Já ọjà rẹ.
Kò sóhun tó dá tó ká farabalẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ̀rí bí fífi owó sórí ìlà MTN rẹ láti orí Momo app rẹ ṣe jẹ́ kí a farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ìgbà pípẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Ó yá gba ìdá 100 ẹ̀dínwó nígbàkúgbà tó bá recharge pẹ̀lú ìlà MTN rẹ lórí Momo app. Download Momo app rẹ ní báyìí tàbí kí o pe *671# láti jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó ìdá 100. Momo ó dára ju owó lọ. Olóyè Ṣódẹkẹ́ ká má purọ́ ilé ìyá ààyè gbà ẹ kú ìnáwó ẹ ṣe adúlé adé kárí orílẹ̀-èdè wo gan-an lẹ ti kó àwọn furnitures wọ̀nyí wọlé. ọ̀dọ̀ Johnson èrè mo ti ra àwọn l'Íbàdàn bíi ojúlówó furniture làwọn ń tà lọ́dọ̀ tiwọn. èyí tá a jẹ rí lẹ́lẹ̀ ní a máa tọ́wò àmọ́ ohun tá a bá jẹ tó dùn mọ́ni ṣe ni láǹfààní kò sẹ́ni tó lè ṣí wa lẹ́nu ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gan lọ̀rọ̀ rí pẹ̀lú Johnson A Nigeria Enterprises ilé ìtajà furniture tó ń léwájú ní Nàìjíríà àwòdàmẹ́nu àga ìjókòó àwọn lọ́lá sofas lóríṣiríṣi pẹ̀lú royal oak and marble dining sets executive office furniture lónírúurú banquet furnitures bed and dressing mirror tó fi mọ́ kitchen cabinet bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ gbogbo ẹ̀ ojúlówó imported ni furniture lọ́dọ̀ Johnson A Nigeria Enterprises ní shop number AA 18-20 railway shopping complex off Aleshiloye market àti 8-11 railway shopping line by Alalubosa junction Iyaganku railways crossing Ibadan. Telephone 080-2303-0550 tàbí 070-6225-2649. Johnson A Nigeria Enterprises ilé ẹrù fáwọn imported furnitures tó kọjá bẹ́ẹ̀. má bẹ̀rù ìwọ ilẹ̀ nítorí Olúwa yóò ṣe ohun ńlá Jóẹ́lì oríkejì ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún èyí ni àkórí ìsọjí onínà Fire Revival 2023 Ọlọ́run tó ń ṣe ohun ńlá ló gbin igi Fire Revival tó ń rúwé lọ́dọọdún pẹ̀lú gbáǹkọ́gbìn iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ tí kò bá sú Ọlọ́run láti máa dá sí ọ̀rọ̀ ayé àwọn ènìyàn ní Fire Revival èṣe tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ yóò wá fi sú ọ pakétímọ́lẹ̀ láti wá darapọ̀ mọ́ gbọ́gọ̀ bíi tirẹ̀ láti tọ́ agbára Ọlọ́run yìí wò fún ìgbàlá ọkàn ìwòsàn ìtúsílẹ̀ àti àṣeyọrí lórí òwò àti iṣẹ́ rẹ̀ àwọn tí Ọlọ́run yóò lò nípasẹ̀ Jésù Kristi ní Rev Noah Adéọ̀ṣun Rev Gbénga Kótìlà Pastor Ayọ̀ Jẹ́jẹ́ àti àwọn olùgbàlejò àgbà Prophet P.F. Ọwá àti Rev Mrs. C.O. Ọwá àkànṣe ìpàdé àdúrà wà lójoojúmọ́ fún àwọn tó wojú Ọlọ́run fún ọmọ láago 9 àárọ̀ tí Fire Revival gangan yóò sì máa wáyé láago 4 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láti Sunday November 19 títí di Saturday November 25 àṣekágbá ní ìsìn àjọyọ̀ àti ìdúpẹ́ ní Sunday November 26 láago 10 àárọ̀ ibi ìsọjí ní Christ Revival Miracle Church P.F. Ọwá Crescent Adéyẹmọ Layout Mọ̀lété Ìbàdàn Jésù ni Olúwa. Àyìndé ó ló ṣe ṣe kọ́lọ́ plẹ̀tà rí lọ́wọ́ ẹ̀ yìí. Ọlọ́run ni. àwa ti wà lórí páńkọ jáàmù sí ó ti lé lọ́dún mẹ́ta. Sórí láàrin ọdún mẹ́ta ilé ẹ̀kọ́ ISSBT University lèmi wà ń bẹ̀ ní Republic. Sórí àwọn tó ń kọ́ wa ń bẹ̀. Ìrọ̀rùn ló mọ̀ bá dé o. Strike kan pẹ́ bẹ́ẹ̀ lè tó àbò wa ọ̀dà gbà kò sí ṣòro. Wo mo fẹ́ sin ìrúùlù Nàìjíríà ní sì ti sin ìrúùlù. Gbogbo ẹ̀yin òbí àti alágbàtọ́ ẹ má fàkókò àwọn ọmọ yín ṣòfò. Ẹ tara ṣàṣà wá gba fọ́ọ̀mù iléèwé ISSBT University lórílẹ̀‐èdè Benin Republic lọ́fíìsì Acandius Global Limited Smartins Villa adjacent Splash FM Fẹ́lẹ́lẹ̀ Ìbàdàn tàbí ní C237 Orísunmi Bari Shopping Complex Òṣogbo Lagos Office 32 Ayangunrin Road Ojú-Ibodè Ìkòròdú Lagos Abuja Suite 14 Business Room Plaza Joseph Gowak Street Gudu District Abuja tàbí kẹ́ ẹ pè wá sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0806-978-9795 0806-978-9795 tàbí 081-081-4632 Acandius Global Limited ní ó bá wọn process àti ṣe masters wọn lókè òkun. Omo, you're always on your phone. You don't even have time for your guys anymore. Where you dey see this data? Sorry, bro. It's Ayoba. Oh. Ayoba? Which babe is that one again? Ayoba is not a babe. Oh. It's the all-in-one app that lets you chat and call friends, listen to music, play games, get trendy gist, and many more. All on the app. No need for multiple apps. Just use Ayoba and enjoy. Yo, tell me more. Yes! With Ayoba, you can play, work, have fun, share files, and many more. And that's not all. MTN subscribers get 700 MB weekly to enjoy all these on Ayoba. So, what are you waiting for? Download Ayoba now on Play Store or App Store to get started. Guy, this Ayoba is better than you said, oh. MTN, what are we doing today? You will explain, Taya. Feel the pressure now when you come to my face. Francesca. It goes down when my disconnect. Better rest. You don't try, you don't do. Better rest. Oh, baby, I don't know that number. Chee! Hey! Oh, yeah, now, say it with your favorite lyrics on Spotify.
I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Mo kí wa káàbọ̀ sí orí ètò Love and Romance with Dr. Taiwo Armstrong Bello, and I have with me Dr. Banke Armstrong Bello. We have been talking about what have we been talking about? Rules that guide every marriage. Rules that guide every marriage. Rules can also be said to be keys. Rules can also be said to be pillars. Rules can also be said to be things that we need to do that makes our marriage to work. And we have talked about love. We've talked about openness. Yes. We talked about respect. We talked about forgiveness. Yes. And the major thing that we talked about, even at the beginning of this program, is love itself. Love itself. Now, one of the things that makes couples to how will I put it now, to get discouraged concerning this love life is communication. Communication. Ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àgbọ́yé. Ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àgbọ́yé. Now, some people talk while they feel they communicate. There is a difference between just talking and communicating. That means pé o kò sọ̀rọ̀, ẹni tí ò ń bá sọ̀rọ̀ ó ní àgbọ́yé nǹkan tó ń sọ. I don't know if you want to add anything to that. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń rò pé táwọn bá ti sọ̀rọ̀ ṣá ó yẹ kó ti yé nìyẹn. But if the person you are trying to pass across a particular information to does not understand, you have not communicated. Yes. Understanding goes along with communication. Ẹ tó ń bá sọ̀rọ̀ tí kò bá tí ì yé, ìdí tó jẹ́ kó wàá máa sọ tó máa fi yé nìyẹn. Tí kò bá tí ì yé, ò sọ̀rọ̀ o, ò tí ì sọ̀rọ̀ o. Ẹlòmíì adẹ̀ lóríṣiríṣi èèyàn láyé, àwọn kan wà tó bá ti sọ̀rọ̀ fún wọn díẹ̀, ibi tó sọ dé ó ti yé wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ wàá sọ tó ẹ̀ẹ̀mẹrin or ẹ̀ẹ̀márùn-ún kó tó yé. Àwọn kan wà ibi tó bá ti sọ tó bá ó ti gbàgbé. Ìdí tí mo ṣe ní pé o gbọ́dọ̀ mọrú ẹni tó o fẹ́. Tó bá jẹ́ pé àwọn alákọ̀ọ́kọ́ ni tó yẹ pé tó bá sọ kò ní yé. Wàá máa sọ lọ ni o, òdìjọ́ tó bá tó yé. Òdìjọ́ tó bá tó yé. I'm giving a description of 3 kinds of people you can have with information when you are communicating with people. The first set of people are the people that if you don't explain over times, like 3 times, 4 times, 5 times, they don't understand what you're trying to pass across. Those people, you might need to keep repeating yourself without getting angry. Wow. And that's why I was talking about studying the kind of person you marry. The second category of people are the people that immediately you finish discussing with them, they have forgotten it. And the third category are the kind of people that even before you finish that statement, they already know where you are going. And they follow it. So you must know, what kind of a husband do I have? What kind of wife do I have? We are on communication now. So you must know what kind of a husband. Is it the kind of man that if I finish speaking, he has forgotten? Then you need to remind him again when he is about to do that kind of a thing again without getting angry.
so èyí tí mò ń sọ látàárọ̀ ni pé tó bá ti rí pé irú ọkọ tó fẹ́ alákọ̀ọ́gbàgbé ni ẹ má bínú pé mo lo alákọ̀ọ́gbàgbé tó jẹ́ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ tó báyìí ó ti gbàgbé wàá máa rán létí gbogbo ìgbà ni bàbá Bísí ẹ tún ti fẹ́ ṣe nǹkan tẹ̀ ṣe ń dẹ̀ tó dùn mí o kẹ má ní mo tún gbé wàhálà mi dé o wàá rán létí ni then tó bá ti jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ ìyá no network ní tó máa ń ṣeré Yorùbá yẹn wà á máa sọ kó tó yé wọn ìyá máa sọ kó tó yé àwọn kọ́dẹ̀ wà kó tó sọ tán ó ti mọ ibi tó lọ. so ṣe náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ tó o bá ti lè mú kọ́kọ́rọ́ tó ṣí bọ́ ṣe ń gbọ́ràn ò tí sọ̀rọ̀ you can't say okay when Mr. Williams told the wife not to do something she complied immediately. Mr. Williams' wife is not the woman you married. O lè sọ pé wà tí bàbá Bísí sọ fún ìyàwó ẹ̀ kíákíá ló gbọ́ ìyá Bísí kọ́ ló fẹ́ ìyàwó tiẹ̀ ló fẹ́ so in tó ṣe pàtàkì ni nínú ìgbéyàwó ó dáa ká máa study ara wa bí mo bá ṣe lè sọ ká máa mọ ara wa ṣẹ̀mí bí ẹ lóògùn ọ̀rẹ́ ẹni tó bá ti mọ̀ tó ti mọ̀ dáadáa kò ní ṣe ẹ̀ púpọ̀. kò tó tẹ̀lé ṣe ó máa ṣe díẹ̀. ó máa ṣe díẹ̀ because ó ti mọ̀ pé ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn jàre ẹ wo fílẹ̀ màá tún sọ fún lẹ́ẹ̀kan sí. So we need to understudy each other so that we can be able to live together in peace, and that's why communication can go well when you know the kind of a person you are married to. So that's what we are trying to say about communication. And another rules of marriage I would like to talk about is that ability to keep each other's privacy and secrets. Ability to keep each other's privacy and secrets. Now, before Dr. Bankett talks about that, I want to call the studio line one more time. Tó bá yẹ pé a ní ẹni tó fẹ́ béèrè ìbéèrè kan àbí ẹ fẹ́ dá sí ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́, àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí is 0909-888-9939. ṣé ẹ fẹ́ béèrè ìbéèrè ni àbí ẹ fẹ́ dá sí ètò tí à ń gbọ́ yìí nípa àwọn nǹkan tí ó ṣe kókó nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó? Another number is 0912-222-2939. And our WhatsApp line is +234-9044-222-939. You can also drop your question on all our social media handles. We are on Facebook, on Instagram, and YouTube. And our social media handle is Solutions 93.9 FM. Solutions 93.9 FM. And our website is www.solutionsfm.ng. So you are talking about keeping secrets for each other in marriage. Yes, and respecting each other's privacy. And respecting each other's privacy. Okay, yes. You can expatiate. You know, some people doesn't like the next door neighbor to know what they are going through in their marriage. But if you marry a talker without a caution, let me put it that way, you can start discussing your private life with the next door neighbor or with his or her best friend. Once your spouse, your husband or your wife may not like it. That's another rule. Ìyàwó tó ń tọ̀lé tọkọ ló ń sọ fún ọ̀rẹ́ pé ṣòwò pé ìyàwó mi ń tọ̀lé ṣá. Wow. Àwọn míì tiẹ̀ tún bàjẹ́ wọn ló máa sọ fún ọ̀rẹ́ wọn pé ìyàwó àwọn ò mèrè ṣe. Nǹkan tó yẹ kó wà láàrin àwọn méjèèjì. Nǹkan yẹ kó wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì. Kódà bí ìgbà téèyàn ń fẹ́ ìhòòhò òdìlé ẹ̀ síta nìyẹn. Wọ́n lójú tì mí, ojú ọ̀tọ̀ rẹ̀ mi, ó lójú tì ni. So ara àwọn òfin tó tún wà nínú márèèjì nìyẹn. Ṣé ẹ rí márèèjì ìmùlẹ̀ ní ìjọ tó bá ti so yín pọ̀ báyìí ó ti dìmùlẹ̀. In tó dó bá ti dé ni kò tún gbọdọ̀ rọrùn mọ́. So ẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀yin méjèèjì in tí ó wà láàrin yín ẹ jẹ́ kó wà láàrin yín. Tíyàwó bá ti lọ ń pe ará àta pé mo gbọ́ táwọn ìyàwó àtọkọ kan ń jà lọ́jọ́ kan mo wá fẹ́ dá sí
ìjẹ́ kí ló fàjà ibi tá a ti ń dá sí níyàwó ní ẹ ṣebí ta ló ń ti gbọ́ nǹkan tó ń mọ̀ ní inú kọ̀rọ̀ ara ẹ̀ tí kò sẹ́ni tó mọ̀ òun wá lọ ń gbọ́ níta ìpè tó jẹ́ kó ń mọ̀ pé ó ń ṣe ṣìnà nìyẹn because ará àta ló sọ pé kò yẹ kó obìnrin mi rí nǹkan tí ẹni yẹn sọ. So when the wife heard outside that the husband, there's some part, the secret part of the body of the man, somebody was explaining it to the wife that how are you coping with it? The wife wanted, she wanted to lose it outrightly. What? How did this person know? So ó yẹ ká máa kóra wa ara ní ìjánu. Ẹ má fẹ́ nǹkan tí inú ilé ẹni láti ń jẹ̀kútẹ́ onídòdó. Ẹ má fẹ́ in tó wà nínú ilé yín, ẹ má gbé síta. Ó tún máa ń dá wàhálà sílẹ̀. In táwọn èèyàn ò bá mọ̀ wọn lè fi bú yín. Ìfà àwọn ọ̀rẹ́ mi wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gba nǹkan tó le ju nǹkan tí ìyàwó mi là kọjá. Àwọn àmàlẹ́ wọ́n ń gbárò yé láyé. Nítorí kò sọ fún ni tó bá sọ fún o kò ní. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo ọ̀rẹ́ méjì kan gbà kan wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ ìkan kíní ọmọkùnrin ọkọ ẹ̀ ó kéré ìkejì ìyẹn ṣe dáadáa ibi tó ti wá ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ọ̀rẹ́ sọ pé ẹ wo ọkọ òun o tó bá ṣe gbá o ẹ̀mí òun á fẹ́ bọ́ ni o kíníkan ìyàwó ìkejì wọn bẹ̀rẹ̀ sí rò pé yé òun tóun sunkún nulẹ̀ pé oúnjẹ tóun jẹ ò máa yó òun kí ni kóun ṣe báyìí ṣe mọ̀ pé ó gba ọkùnrin yẹn mọ́ lọ́wọ́ ó lo gbogbo ọgbọ́n àti ète obìnrin ó dẹ̀ gba ọkùnrin yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ète obìnrin. Obìnrin lété o. Wow. Ó dẹ̀ gba ọkùnrin yẹn mọ́ lọ́wọ́. What was I saying? Don't expose the secret of your family outside. Don't tell anybody. Let it be between you. That's why they call it husband and wife. It's a covenant. There's something binding you together. You should be able to know each other's secrets without any problem. So I was saying about a lady that went to the friend's house and she was complaining that her husband could not do well because, you know, you understand. And the other was saying, my own, no, this. And cunningly, the friend looked for a way, win at the husband's aunt and took the husband of that friend. So we must be careful with the secret of our family. Once it's a family, everybody should feel secure. Don't reveal the secret of your family. Tí ògiri ò bá lanu, aláǹgbá ò lè kó wọbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa. Kò sí ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ tó díjú ìgbéyàwó lọ. Wow. Kò sí ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ tó díjú ìgbéyàwó lọ. Kò sí. So èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ra tó ń bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ nípa ọkọ ẹ̀, èyí tó ń bá àwọn èèyàn ẹ̀ sọ nípa ìyàwó ẹ̀, ká má ti wá sọ pé wọ́n á ń pe àbúrò ẹ̀ nínú ìgbéyàwó. Ìjọ tẹ bá wá ń jà, àbúrò náà wá ní, wò gbẹ́nu ẹ sọ bọ̀dá mi ló ń bá wí, ìwé bọ̀dá mi sọ pé òun tọ̀ ọ́ lé. So àwọn nǹkan tó tún di ìgbéyàwó mú nìyẹn, àmì àwọn òfin tó tún rọ̀ mọ́ ìgbéyàwó, ẹ jẹ́ ká máa bo àṣírí ara wa. Bàṣírí ni ìgbéyàwó, bàṣírí ni ìgbéyàwó. Tó o bá tí ì fẹ́ o lè máa ṣe gbogbo ohun tó wẹ̀, ṣùgbọ́n tó bá ti fi òrùka májẹ̀mú sí yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ ti jọ ṣe májẹ̀mú fúnra yín, ó lágbára díẹ̀. Bàṣírí ọkọ mi kò máa lè fún yàn lówó oúnjẹ, kò máa lè kò lówó lọ́wọ́, kò ṣe gbá, kò ṣàwo, kò ṣe fi mọ́ni kíní yìí. Èèyàn ó sunkún lọ́dọ̀ níwájú ẹni tí kò ní ìbẹ̀. Ẹni tó bá ti àwọn fẹ́ sọ fún yàn jẹ́ kó jẹ́ pé ẹni tó yẹ kó lè ṣe ìrànlọ́wọ́ sí tó wà lẹ̀, kì í ṣe ẹni tó máa sọ di gist. Yes, some people expose their secret to gist partner. Yes. You are calling that them. Broadcast it. Yes. So you shouldn't tell people that will make gist out of it. It must be somebody that can actually step in and bring solution to it. So that's the second rule I will talk about. You must learn to keep your family secrets. Wow. Secret is actually secret. Wow. That's very profound.
Our studio line is 0909-888-9939. We also have 0912-222-2939. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí òun ni mò ń sọ, àwọn nọ́mbà tí a lè pè sí tá bá fẹ́ dá sí ètò yìí àbí a fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan. 0909 ẹ lè pè sí nọ́mbà yẹn 888-9939 or 0912-222-2939. And for people in diaspora, you can reach us on +234-9044-222-939 +234-9044-222-939 +234-9044-222-939. We are still talking about rules that makes marriage work. Gbọ́dọ̀ súra wa. I'll be talking about humor, fun. Ṣé àwọn pé pẹ̀lú nǹkan tó tiẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ní gbogbo àgbáyé kì í ṣe bí nìkan o. Àwọn ọkọ àtìyàwó àráyè fúnra wa mọ́. Kò sí àyè bí tá ti lè ṣeré, gbogbo nǹkan láti sọ di everything is now serious. We now take everything serious. Kò sí pé kí ọkọ àtìyàwó jókòó bóyá wọ́n tiẹ̀ ń wo fíìmù kan ni, kò sí pé kí ọkọ àtìyàwó jókòó. Wọ́n máa ń pe àwọn ayò kan gbà tá kéré ní ludo, wọ́n máa ń pe àwọn kan ní word, wọ́n máa ń pe àwọn kan ní snake and ladder. Tọkọ wọn ṣé mi máa bẹ play snake and ladder tó yẹ pé a fẹ́ sanwó ná, a fẹ́ sanwó omi, àwọn ọmọ school fẹ́ sanwó oríṣiríṣi nǹkan àráyé. Now fun is also one of the things that makes couples to glue together. It's a cement. Fun can be said to be playing together. Kí a máa bára wa ṣeré. Ìdílé tí ò bá sí pé ọkọ àtìyàwó ń bára wọn ṣeré, ìdílé yẹn ti fẹ́ tán. Ó ti fẹ́ tán. Ìdílé tí ò bá sí pé ọkọ àtìyàwó wọ́n ń bára wọn ṣeré, wọ́n ń bára wọn dọ̀wẹ́kẹ̀, wọ́n ń bára wọn sọ̀rọ̀. Nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ṣe ìyàwó lè sọ fún ọkọ tí ọkọ máa bò láṣìírí. Nǹkan tó ń jẹ́ pé ó ń ṣe ọkọ, ìyàwó sọ fún ìyàwó lè bò láṣìírí. Àwọn nǹkan tí à ń pè ní ìdílé nìyẹn. Humor, fun. Àwọn ọkọ mi àbí àwọn bàbá mi ó ti pẹ́ tí wọ́n ti bá àwọn ọmọ wọn ṣeré. Àwọn ọmọ mi gan mọ bàbá wọn mọ́. Nípa pé kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ ó, ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ nípa pé dáàdì máa ń báyàn ṣeré. Everything daddy talks about is money and money and money and money. Money is good, but there must be a balance. Kò sí nǹkan tí kò sẹ́ni tí ò nílò owó, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí pé a fẹ́ owó kí a wá pàdánù ìdílé wa. And I'll also be closing with this, talking about being change. Ìyípadà ńlá. Nǹkan míì tí ìyàwó ti ń bá ọkọ ẹ̀ sọ láti ọdún 10 sẹ́yìn, 20 ọdún sẹ́yìn, maybe àwọn ìwà kan wà, ìwà yẹn náà sì ni bàbá ṣì ń hù. Ibi tí ò bá sí àyípadà kò lè sí àgbọ́yé. Ibi tí ò bá sí àyípadà kò lè sí ìtẹ̀síwájú. So there must be change. There must be change. As women, we need to change. As men, we need to change. Hello, sir. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kú ètò mọ́. Ẹ ṣé gan. Ẹ kú ètò sir. Ẹ ṣé gan sir. Adérọ́pọ̀ ni láti mọ́ níyà. Ẹ ṣé gan Mr. Adérọ́pọ̀. Ẹ gbádùn ètò náà. Ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ ètò tó lágbára ni. When we talk of family. Kẹ́rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ìsìn náà kò tó ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń disagree ni pé premature marriage pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni premature marriage. À ń sáré ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ń sìn ní wọ́n sàn sáré pé àwọn ò fẹ́ ṣe wedding, àwọn fẹ́ ṣe bí ọ̀rẹ́ wọn ṣe ṣe. Wọ́n ní knowledge kankan about marriage. Ìpọ̀ kan tó jọ ń torí. Tẹ́ bá lè wo marriage, it's a black market. Ó lè dùn lọ́rọ̀, ó di ọwọ́ ọ̀sán kó máa dúdú. Bọ̀dé tó bá jẹ́ pé olídé sí ni àwọn yẹn wọ́n máa ń máa ṣú ọ̀ dáadáa kó tó di pé wọ́n fall to marriage. Marriage ṣe kan téèyàn ń wọ̀ téèyàn ń sápadà. It's everlasting joy together ni kò sí pé báyẹn èèyàn ṣe ó sápadà. Bọ̀dé ìsìn ẹ rí i pé marriage of 3 months 6 months. 3 months kẹ àbí ọ̀sẹ̀ kan ó ti túká. Torí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ faradà, wọ́n lè faradà kankan. Owó dẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ marriage yẹn owó lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ tó bá dẹ̀ ti sáfẹ́rẹ́ díẹ̀
marriage dàrú nìyẹn gẹ́gẹ́ báwọn màmá wa ṣe ń sọ àsìkò láti máa bá àwọn ọmọ àti ìyàwó ṣeré ìsìnà yà pé with the situation of the things nílùú ìsìnà ẹlòmíì ti believe pé tóun bá strong pé àwọn ò lè make it tí wọn bá lè strong tí ò bá mójútó ilé náà ó bàjẹ́ náà gbẹ̀yìn náà ni. ẹ ṣé gan sa o ẹ ṣé gan adúpẹ́ pé ẹ dá sí ètò ẹ ṣé gan ẹ ṣé. The number to call is 0909-888-9939 or 0912-222-2939. Tá bá rí ẹnìkan sí tó lè pè wá. Tá bá parí ètò yìí, tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, bí ẹ ní ìbéèrè kan ni, àbí ẹ fẹ́ ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí, ẹ fẹ́ ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí. The number to call is 070-4181-4913. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí ètò yìí kó tán, tá fẹ́ ṣe olùgbọ̀wọ́, we can call on this number 070-4181-4913. We'll be expecting to hear from you. Please make sure that concerning your home, work on it, and your marriage will work. Till we meet again, I'm Dr. Taiwo Armstrong Bello. I'm Dr. Banke Bello. See you next week. God bless you.